have over 717,377 full-time candidates who are registered across the 6,998 centers nationwide. Umphathiswa wemfundo esiseko unkosikazi Angie Motshekga uthi isebe lakhe likulungela ukusingatha iimviwo zokuphela kwenyanga zabafundi bematriki neziqala ngomso. I had to believe that I was going to beat it. I went through the horrible sessions, the chemo, I went through surgery, I went through radiation. Urilebogile Stevens ulwe kwamdaki Sali wawulalisa ngophotho umhlaza webele. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje yandaba indodwa ndihamba nokuphumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Umphathiswa wemfundo esiseko kuzwelonke unkosikazi Angie Motshekga ubhengeze ukuba isebe lakhe likulungela ukubhalisa iimviwo zokugqibela zabafundi bebanga leshumi eziqala ngomso. Umphathiswa ukuvakalise oku kwinkomfa nondaba ePitoli kwiphondo iGauteng ephefumla ngengxelo yenkampani ezimeleyo ejongene nemiba ephathelene nezemfundo eOppenheimer Memorial Trust Education ukutsho yokuba lehlile izinga lemfundo kweli. okaMotshekga uthe ayichanekanga loo ngxelo. Umphathiswa wemfundo esiseko unkosikazi Angie Motshekga uthi noxa nje bengxangile abafundi belungele ukudibanisa iphepha nosiba ngomso, kodwa lehlile inani labafundi abachophele ezimviwo kulonyaka. We have over 717,377 full-time candidates who are registered across the 6,998 centers nationwide. When we compare this year's figures to those of 2022, we observe a gradual decrease in the number of candidates. About 34,626 candidates are less as compared to last year. Ezokhuseleko ziluqilima uqinisekisa ukuba akho mfundi ofumana ithuba lokukopa. We've been working with State Security Agency, which has audited all these processes, and the provincial education departments have to follow the operating standard procedures on storage points and follow all the security protocols. Sele kuqeshwe ititshala ezakukorekisha nabo bazakuba liliso kubafundi ngelixa bebhala. We have engaged, trained and employed 72,500 invigilators and 52,500 markers who will be marking the exams. Kusenjalo umphathiswa uphendule ngelithi ayichanekanga ingxelo yombutho onganyekanga nzuzo onjongo zikuxhasa ezemfundo iOppenheimer Memorial Trust Education yokuba izinga lemfundo kweli lehlile. Its diagnosis is in certain aspects inaccurate or one-sided, which weakens the report and the validity of its proposals. Njengoko ziqala ngomso ukuxhotshelwa ezimviwo, iphepha lokugqibela libhalwa ngomhla wesi-6 kuDisemba. Ootitshala bamemelela kwisebe lezemfundo laKwaZulu Natal ukuba liqinise ukhuseleko ezikolweni okukulandela ukuqhekezwa kwezikolo ezintlanu kwiveki ephelileyo kwebiwe ikhompyutha nezinye izixhobo ezisetyenziswa ezikolweni. Isikole samabanga aphakeme iShekembula esiseDuron Gop ngaphandle kwaseStenga siphenduke isisulu sakamuva sokuqhekezwa kwezikole. Izolo izinswelaboya ziphulele izinsimbi ezisemnyango zase zibheketule ehhovisi likathishanhloko zaqhekeza nendlu yokulondoloza impahla ebucayi. Lokhu kwenzeka nje kusasa abafundi bakamatikilejeni bayaqala ukubhala izivivinyo zabo. Othisha bona bakhala ngokuphepha abatsha kukho seqophelweni eligculisayo. It is a pity now because it is happening right at the time where we are going to our national senior certificate examination. It is a worrying thing because we were to have camps within the school. If something like this is happening now, it is saying then if we try to continue with those programs, we may have some challenges of safety. Kanti-ke nasesikoleni samabanga aphansi Melville eStenga kungene izigebengu zantshontsha amakhompyutha amahlanu, ama-tablets kanye nezinye izinsiza kufundisa. Othisha bakhala ngokuthi lokhu kubabuyisela emuva. I don't think our security at schools is adequate enough. You know, it's enough to deal with this
criminal activities, because they don't arm themselves, they are not armed, they are just there at the gates. Now, here's a situation of the criminals coming with guns, armed with guns. What really would that security do at the gate? Umnyango wezemfundo uthe ima usazophawula ngalolu daba. Amaphoyisa asaphenya. Ezindabeni zethu ku-Channel 163 olethelwa iNewsroom Africa, nginguNtando Mnyandu kwaDukuza. Mongameli wabafundi eUNISA umnumzana Nkosinathi Mabilane uthi isigqibo somphathiswa wemfundo ephakamileyo uGqirha Blade Nzimande sokubekela iziko mfundo phansi kolawulo asicingisiswanga kakuhle. Oluluvo lukwaxhaswe nakumhlohli weliziko obhale ngezivo zakhe ngalomba umnumzana Mametlu Sibey. uGqirha Nzimande uchonge unjingalwazi Iron Rensburg njengomlawuli weliziko. Esisigqibo sikaGqirha Blade Nzimande silandele izindululo zengxelo zomphando ozimeleyo. So we don't think the decision to place the university under administration is well thought of, given the fact that the university is actually doing well globally and also domestically. And also given the fact that there were 2 interdicts already, which had halted the minister from acting on the assessor reports. I know that the minister has acted wrongly in law. Right? So, and I think, let's go back to the decisions that he has been taking, right? When you look at the Higher Education Act, it is very clear that actually, even in case of appointment of independent assessors, you can only do so when the council has actually failed to correct the circumstances that give rise to a need to appoint an independent assessor, or of course, to act on his recommendations. Umabilane kwathi akukho bungqina bokuba idyunivesithi ezibekwa phansi kolawulo ziqhuba kakuhle. We must have scientific basis of setting an institution under administration. Historically, we don't have any universities which we can look at and say, these universities were placed under administration and they are doing well. I can take you to Fort Hare, I can take you to VUT currently, that these institutions have never really found its on their fittings, UNISA caters for about 330,000 students, with over 6,000 workers. So when you place such a mega university under administration with one administrator, then how do you think it will then self-correct, And already when there are signs that the current council which the university has, which I am a part of, is really making the necessary changes to make sure that the university changes the tide and also addresses the issues which were raised in these various reports. uGqirha Nzimande ukwachitha nebhunga lale dyunivesithi. Inkcukacha amanani eziqulethwe kuwebsite yombutho ojongene nomhlaza kweli iCancer Association of South Africa ukutsho zibonakalisa ukuba umhlaza webele unkqenkqeza phambili kwihlabathi nalapha ekhaya. Mnye kwabasetyhini abangama-27 othi afunyaniswe enalo mhlaza. uRilebogile Stevens ngomnye welo nani nangona efumene unyango labucala kodwa uGqirha Phumutso Ndwambi wesibhedlele iChris Hani Baragwanath eSoweto eRhawutini uthi basanqongophele oogqirha bomhlaza. uRilebogile Stevens wathi akuva iqhuma ebeleni akaphozisa amaseko ukuya kukhangela undonakele kumaziko empilo. We had to do a biopsy to check if the lump is cancerous or not. And it was on a Friday. The Monday I get a call from my family doctor. Uti, I need to see you. I get to his office. And the first thing that my doctor says to me, Uti, yeah, it's serious, it's breast cancer. Uti, intlungu athubeleze kuzo bezingummangaliso, kodwa inkxaso yosapho ingakumbi ekamama wakhe yamnika amandla okusilwa esi sifo. My mom has always taught me positive thinking. And I knew Uti, giving up is not going to help anything. And you look at your family and ubona how it affects them. There's no way of giving up. I had to believe that I was going to beat it. I went through the horrible sessions, the chemo. I went through surgery. I went through radiation. It was rough. uGqirha Phumutso Ndwambi wesibhedlele iBaragwanath kwicandelo lomhlaza webele uthi banqongophele oogqirha abanoqeqesho olukhethekileyo kwesi sifo. There are 2 specialist surgeons who deal with breast cancer.
And on any Wednesday, which is when we run our clinic, on any Wednesday, we see between 250 to 300 patients. Lo mhlaza ukhethi bungakanani beminyaka kanti uGqirha Ndwambi uzingomba isifuba ngamatiletile abawenzayo nangona beligcuntswana. Tina, we are very proud to say, xa udiagnose today, ne, sitsho ukuthi unayo le cancer and i-treatment plan yakho nansi. Akukho delays, you understand? We get you a meeting with the colleagues I've mentioned, ama-oncologists, whether it's medical oncologists or ama-radiation oncologists, nathi ama-surgeons. Sihlala sonke, sibe ne-meeting, esibiza i-multidisciplinary team meeting. Sithethe ukuba, okay, wena njengoba i-patient, uyoqala ku-surgery okanye uyoqala ku-treatment esibiza i-chemotherapy with an oncologist. Urilebogile ke ngokulandela imiqathango yonyango ibingelula, uwoyisile umhlaza noxa nje esazawufumana isiqinisekiso soko kunyaka ozayo. NgokaGqirha Ndwambi ke umhlaza webele ukhetha ngasini namadoda abanawo, ngoko ke kubalulekile ukuba nabani na xa isiva into engaqhelekanga kwingono zakhe aphathelele aye kumaziko empilo njengoko enzile uRilebogile Stevens. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eRhawutini. Kanti abantu kwiqonga lethu lika-WhatsApp bathumele imiyalezo yenkuthazo kubafundi bematriki nabachophela iimviwo zabo zokuphela konyaka ngomso. Ingathi bangahamba kakuhle bazimisele bafunde incwadi bapase kakuhle nje njengami. Baphume nasematshwaleni emathaveni nje babe serious babhekane nencwadi zabo. Ngifuna ukuthi good luck to bafunzi baseSiligani kulapho ke ngifunze khona mina endaweni yaseSiligani. Funzani niphaseni. Ake ngifisele abantwana ba grade 12 abazobhala ngomso ngomvulo baqala ukubhala izifundo zabo za grade 12 ngibafisela ukuthi bebhale kahle. So umuntu akafocuse indaba zamafoni, ama-social media, yonke leyo nto bomnandi akekume. Angabanaki omakhelwane ngoba omakhelwane bafakana nabo ipressure. Oh yini namadoda lade lafika ixesha belikade lixelwa. Besingathanda ukuthi siyabathandazela mihla nezolo. Sibanqwanelela impumelelo kwimviwo zabo. Ndininqwanelela okuhle kodwa bantu bami uThixo anigcina anikhusele nibhale kakuhle. Ake mina ngikhuthaza kakhulu abafundi balapha eSakhiseni High School ababhala umatric umatriculation ukuthi ngathi bengabhala kahle Nkosi yami bayimisele. Ubongeka Azuza uthi yafika imini bikadixelwa wanguThixo angabakhanyisela kwimviwo zokuphela konyaka amaphupha enu afezekiseke nelukhanyiselo lwehlabathi. Good luck. Usiphe Mbeshu uthi Msasi sithi wuntshu kubafundi bebanga le-10 ze babhale kakuhle baphumelele nakulona unyaka ushona beRhawutini. Thobeka Thotho Vandala Mkhotyeli uthi ndibanqonelela okuhle kodwa babhale kakuhle. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Umphathiswa wezorhwebo namashishini umnumzana Ibrahim Patel uthi ilizwe loMzantsi Afrika liyilungele ingqungquthela ephawula 10 leminyaka yorhwebelwano i-AGOA nakubeni kukho ukungavisisani kakuhle ngenxa yemfazwe ezigquba kumazwe ase-Afrika. OkaPatel ukubeke kwacaca ukuba benguMzantsi Afrika bafuna isivumelwano sentsebenziswano sibe yiminyaka 10. Ngamazwe angama-35 elizwekazi Afrika axhamla kurhwebelwano lwe-AGOA yaye kukho isiphakamiso sokwangezwa kubudlelwane rhoqo emva kwama-20 eminyaka. Ilizwe loMzantsi Afrika ke lithi likulungele ukuqinisa amatyathanga entsebenziswano nelizwe laseMelika kwilinge lokuqinisekisa okokuba omabini la mazwe axhamla ngokulinganayo kwi-AGOA. Eli lizwe likwanesiphakamiso sokuvuselelwa kwesivumelwano sentsebenziswano rhoqo emva kweminyaka 10 kunaleyo emihlanu. To seek to have AGOA renewed for an additional 10 years, to seek a number of refinements where the rules around AGOA can be made more user-friendly, some additional products can be added, to retain all the AGOA beneficiary countries, and to complement AGOA with measures such as investment, technical support.
Ukanti akwinzuku zatywala kubanjwe le ngqungquthela eza kugangatha kwiinkalo ngeenkalo zorhebelwano. Okokuqala ngqa icandelo lezabasebenzi liza kuba yinxalenye yale ngqungquthela. If South Africa were to exit from AGOA, it would not only be a devastating blow to local jobs in South Africa, but also to those that are within the region, and further it will add pressure to an already unmanageable migration flow to South Africa. Kambe iza kuqhuba ngelixa kusekho ukruthakruthwano phakathi kweli nelizwe laseMelika kuphathelene nemfazwe yaseRussia nase-Ukraine kwanemfazwe iphakathi kwelizwe lasePalestine nelizwe lakwaSirayeli. Kutshanje inkundla ephakamileyo eRhawutini ibhengeze ukuba omabini amaqabane angakwazi ukwabelana ngekhefu elifikelela kwinyanga ezine xa ethe afumana umntwana. Ngaphambili umthetho ezabasebenzi buvumela umama kuphela kuba afumane ikhefu emva kokufumana umntwana. Ukanti ingxaki kwimiba yezabasebenzi icacisa ngendlela oza kusebenza ngayo lo mthetho kunye nefuthe lawo kumaziko engqesho eli. Isigwebo senkundla ephakamileyo yaseRhawutini sinike bonke abazali ithuba lokuxhamla kweli khefu lenyanga ezine. If you're an adoptive parent, whether you're same sex or different sex doesn't matter. As long as you're an adoptive parent and you've gone through the legal process of adopting and you have a recognized relationship, even if it's for both. Kodwa ingaba abaqeshi bazochaphazeleka njani koko? So it'll mean more time off for more employees over a period of time. It probably won't involve direct pay because they don't have to be paid while they're off. Those individuals can claim from the UIF. Ukwathi amathuba okuba inkundla omgaqo-siseko isiguqule esi sigwebo amfiliba. And so the minister and the other parties involved in defending or trying to stop these changes can appeal to the Constitutional Court, but the Constitutional Court must then determine whether or not it is a constitutional issue, and I think it is a constitutional issue. But then I think on the face of it, determine whether there's some merit in taking it through. Izimvo zabantu ziyabethabethana ke ngesi sigwebo. Kanothabile Makhaphela selengqangile neMozulu. kakhulu ke badikela apho kwidesika yakho yendaba ndiyakubulisa ke mbukela momikhaya ndikwamkele kaloku kule yam ke idesika Imozulu mna ke igama lam ndinguthabile Makhaphela umamthembu qunda nongoza bethuna kutshanje ke yenjenje Imozulu. Kanti ke imeko yoMzantsi Afrika uphela njengapha kuzangqino kwethatha ukuphakama apha ezweni kula 12 degrees sibona pha omhle kakhulu pha eMosila iguquko la Mozulu ebupha emini futhi namathontsi entshona zemvula pha yango 18 degrees pha futhi kophalaburwa kula 12 pha ekseni iyabe nabo la Mozulu sayenhle pha emini futhi ku 25 degrees napha kombobela kuyabanda ekseni ngesibhozo kanti inhlelo pha ngorhatya ngeshumi nje nesibhozo nase kubukela Imozulu pha kwela phondo lasempuma koloni njengendawo ezifana pha kaloku kohafu kuyabanda ekseni ngala 4 degrees lokho benhlana pha emini Imozulu ngamashumi abini nje ekhatha sisine. Bukeli baphila kodwa babona ngomso pha kwela phondo lase Free State njengaphaya kaloku kuyabanda mpela ko Sasolburg ngesibini kusabanda napha kaloku emini futhi ngala 9 degrees othande kakhulu ukusebekela pha ngorhatya lwangomso. Zayenje nje kameko pha kwela phondo lasentshona koloni pha kaloku Fredendal kuyabanda pha ekseni ngeshumi nesithandathu ndoko ke kumbukeli wami itshintshe Imozulu futhi benhle ihlaba umhlaba ngamashumi athathu futhi ekhatha sisithathu. Zayenje nje ke mbukeli wami ekhaya la Mozulu pha ko Northern Cape pha kaloku Kurumani kusabanda pha ekseni nokusekela futhi kakhulu pha ngo 11 degrees itshintshe futhi zenhle la Mozulu pha ngamashumi abini nje khatha sesithathu napha kaloku Kimberley kusabanda ekseni ngesibhozo. Bukeli baphila ngohlobo bona ngomso pha emini pha kwela phondo lase Northwest Kotoska ngo 12 degrees pha ekseni ngamashumi abini nje abe nesibhozo pha emini kanti kuhle kumnandi pha ko Vryburg ngo 13 degrees. Nanso ke Imozulu pha ephondweni elikhulu eGauteng ko Pretoria eTshwane ngo 12 degrees kanti kuhle pha emini kwakhona noxake kusibekele kakhulu ngamashumi abini nje abe nesihlanu napha kaloku kwincambi yela phondo ku 25 degrees emini.
nanto ke imozulu phaya ephondweni laselimpopo koothabazimbi kusemyoli phaya ekuseni ngeshumi nje nehlanu kanti kuhle phaa ngorhatya futhi ko-20 degrees napha ke kopulukwane futhi ngamashumi nje abenesihlanu yenje ke imozulu phaa kwelaa phondo lasempumalanga mnizobek kuyabanda phaa ngesixhenxe ekuseni kanti guquke laa mozulu futhi itshintshe kakhulu phaa ngo-16 degrees napha ke bukele uba emalahleni kuyabanda ngesibhozo phaa ekuseni kanti phaa ngorhatya futhi mhla la-17 degrees nantsi beko phaya ephondweni laKwaZulu Natal konyukrasha kubanda kakhulu phaya ngesithathu xa bevuka phaya ekuseni kube kuhle phaya emini ngesithoba kanti phaa kophongola futhi ngu-10 degrees kanti xa bequkumbela usuku lwabo ku-16 degrees bethuna kukangoko kuyam into esikayimezo mna bethu nomthembu ndithanda kangaka xesha limyole kamnandi mawethu.